Hello all, do you know what is semantic elements in HTML5? Without learning this, it's very difficult to crack the interview because this is the basic foundation question. So if you're watching this live, just click on that like button, and if you know the answer, tell me in the comment section. Otherwise I will explain. At least please learn today itself, now itself. Okay, what are semantics in HTML5? Okay, if you know the answer, you can skip this video because it will be a time waste for you. If you don't know the answer, please listen to me. So click on that like button first and share with your friends so that at least it will be helpful for them. So in interview, if you got this question like what are semantics in HTML5 and advantages of using it, so if you're already a web developer, already you know the HTML, you can answer easily like semantics or meaningful HTML elements. Semantic HTML helps screen readers. Websites are more accessible to users with disabilities and better SEO. So you should mention these 4 points in interview because these are the key features of HTML5 semantics. So what are the semantics? So if we ask example, so you can mention like header, footer, article, nav, main. Okay, that's it. But if you didn't learn properly, okay, if you didn't learn properly, then you will get lots of confusion that what is a screen reader, okay, what is the use of header and footer, and what is a search engine optimization. So if you didn't learn all these things, if you just simply by heart these answers, question and answers, 99% we will forget while we are attending the interview. That's why, so what we need to do first, we need to learn in detail and we need to do practice and we need to do a simple project, then we need to do a revision, then you need to make a notes on short interview question and answers, then only it will be helpful. At the time you can explain about semantics in HTML easily in within a minute in interview, so that you will get good marks for that question. Otherwise if you didn't learn and if you by heart now, 100% there is a chance that we will forget in interview. So do you agree with me? Yes or no? You can mention that in the comment section. So now I'm asking, so here I mentioned semantic elements, right? Header, footer and article and nav and main. So what are the other semantic elements do you know? Just mention in the comment section. If you are watching this video also, you can add in the comment section, so I will check your comments later. Okay, so just tell me. I think right now 7 members are watching the live. Just add in the comment section. You understand everything here? What is the meaning of meaningful elements? What is a screen reader? And how it will be useful for accessible to users with the disabilities? And what is a search engine optimization? And what are the other HTML semantic elements? Okay, if you don't know, please learn. So first my suggestion is, okay, if you already know the answer, just skip this video and enjoy your life. So if you didn't learn properly, at least follow me. So always whenever you are learning HTML, W3 Schools is the best thing. So here you will get the really simple explanation. So here in the first line itself he said semantic elements equal to elements with a meaning. Okay, meaning. Suppose if you see the div and span is there, so even with the help of div we can create a header and footer, but with the help of semantics, if we are able to create the header and footer, so it will be much more meaningful, right? Okay, so that's why semantics are very important. So you need to practice all the at least important semantic elements. Just create a simple Amazon homepage or something, anything like with the help of header, navigation section, article, footer and aside. So definitely I'm telling you, you will remember for a long time. Okay,
Like now I will tell you in detail. So in detail answer is, okay, now I know that 90% of the students are not interested to watch lengthy videos, but in short video maybe I can give you a short answer, but I can't explain in detail. So I'm trying to help like a new beginners. Okay, so if you see what are semantic elements, so simply already we have discussed, it clearly describes that meaning to that semantic element clearly describes its meaning to both the browser and developer. Okay, this is interesting. So as a develop, it is helpful for developer, at the same time browser also, because browser also uses some softwares to render like UI. So you know, right, React and Angular, lots of libraries and frameworks are there. So far they are writing some algorithms or something, so at the time it will be very useful while we are executing that code in the browser, and browser also can understand. So non-semantic elements like div and span. So semantic elements, after introduction of semantic elements, like we are able to use a form, table, article, these things. So if you want to understand in detail, so accessibility, that's a bullet point. The accessibility, that means screen readers means, suppose if you see we have option, right? So text to speech option. Okay, so at the time these technologies understand the structure of the content of the web page, so that it will convert the text to speech easily, otherwise it's not possible. So to improve that screen reading capability, we should use a semantics in our applications. That's fine. And SEO benefits, even, so if you don't know SEO, that means it's a search engine optimization. So whenever you try to search some product in any search engine like Google or Bing, so based on this search engine optimization technique, and that search engine will give the indexing and rankings. So if we use the semantics, it will be more useful. So other things are like improved maintainability, better browser rendering, and clear structure, and future proofing. Okay, if you see, I just asked the same question to ChatGPT. Okay, it is given a beautiful answer. Okay, in detail answer. So please go and read it, because I know for the basic questions also, if I take too much time, you will get bored. So please read all these things and prepare the notes, and please at least create a simple home page by using at least these semantics. Then you will understand the importance of that, and when it comes to the interview, you should be able to explain these things at least. Okay, tell me, is it useful or not? I know many of our students are from Telugu states, that's why I will explain this in Telugu also. Okay, స్టూడెంట్స్, నేను యాక్చువల్గా రీసెంట్గా కొన్ని మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేశాను, మన స్టూడెంట్స్కి కండక్ట్ చేశా. సో వాళ్ళు సిమాంటిక్స్ ఏంటంటే, అన్న గుర్తు రావట్లేదు, ఎక్కడో విన్నట్టుంది అని చెప్తున్నారు. సో దట్స్ వై ఐ ఫీల్ దట్ ఓకే, ఐ డిడ్ సమ్ మిస్టేక్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ఎ ట్రైనింగ్ ఆర్ సంథింగ్ గైడెన్స్. సో దట్స్ వై నేను మళ్ళీ ఒకసారి మీకు గుర్తు చేద్దామని ఈ షార్ట్ అంటే నేను షార్ట్ అనుకున్న ఒకసారి మళ్ళీ లెంతీ అవుతాయి. సో ఈ పాయింట్స్ మాత్రం ఇంటర్వ్యూలో మీరు సిమాంటిక్స్ అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిమాంటిక్స్ అంటే ఏంటో బేసిక్స్ తెలుసుకోండి. హెడర్, ఫుటర్, ఆర్టికల్ ఎలా యూస్ చేయాలి, ఈ ఎలిమెంట్స్ని ఎలా యూస్ చేయాలని నేర్చుకోండి. తర్వాత దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అనేది మీరు ఎస్పెషల్లీ ఈ 4 పాయింట్స్ అనేది గుర్తుండాలి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు. సో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు గుర్తుండాలంటే మనం డీటెయిల్డ్గా దాని గురించి తెలుసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసి ఒక చిన్న స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ లాంటిది చేస్తేనే, మనం చేసే ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో ఈ HTML సిమాంటిక్స్ని యూస్ చేస్తే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఈ షార్ట్ ఆన్సర్ గుర్తొస్తుంది. అదర్వైజ్ మనకు ఇంటర్వ్యూలో ఇక్కడి వరకు మాత్రమే గుర్తొస్తుంది. సిమాంటిక్స్ అంటే ఎక్కడో విన్నాను అని మాత్రమే గుర్తొస్తుంది. బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, యా, ఆల్ ది బెస్ట్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకొకటి, ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను. సో ఇప్పుడు HTML డాక్యుమెంట్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ లైన్లో ఈ డాక్ టైప్ HTML అని రాస్తున్నాం కదా. ఫస్ట్ లైన్ HTML అంటే మనం వెబ్ డెవలప్మెంట్లో మనం ఫస్ట్ HTML నేర్చుకుంటాము. HTML ఫైల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్లో ఇప్పుడు డాక్ టైప్ HTML రాస్తాము. ఇది ఎందుకు రాస్తాము, దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఒకవేళ ఇది రాయకపోతే ఏమవుతుంది అనేది మీకు క్వశ్చన్ అసైన్మెంట్. సో అది మీరు
నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు అందరూ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తే నేను మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీరు రాంగ్ ఆన్సర్ చేశారు, మీకు తెలియకపోతే నేను మళ్ళీ దీని మీద షార్ట్ వీడియో చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లైక్ బటన్ అండ్ యాడ్ కమెంట్స్లో ఏంటంటే మీరు ఇప్పటివరకు ప్రాక్టీస్ చేసి గుర్తున్న సెమాంటిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో కమెంట్ సెక్షన్లో యాడ్ చేయండి. తర్వాత ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒకవేళ ఇది యూస్ఫుల్ అనుకుంటే, ఇది ఎంత యూస్ఫుల్లో నాకు తెలుసు, మీరు కూడా అది ఎంత యూస్ఫుల్లో రియలైజ్ అయితే కనుక మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఓకే, నేను చెప్తున్నా, ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలియకుండా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫెయిల్